Hello my people, habari zenu, mwende yata. Nitawa Miriam Ndulo, and this is Sister Talk. Thank you so much to everybody who has been subscribing, everybody who's been sharing, everybody who's been commenting, liking. Manze, you are saying you are true. Thank you so much. And as we move on, endeleeni tu kufanya hivyo. Endeleeni na hiyo roho, endeleeni kulike, endeleeni kushare. Chukua ka link karushe kwa WhatsApp group yenye uko, karushe kwa WhatsApp kwa everywhere. Patia kila mtu, wacha asikie. Mtu mwenye unataka kumpa hizi message chini ya maji na utaki ajue unampea. Mpatie tu, mwambie by then niliona ude sikia uniambie. Hivyo ndio amesikia. Hivyo ndio tumemrecruit na amekuwa kwa clan yetu, okay? Thank you so much. Na mwenye ana watch kama haja subscribe, please just subscribe. Utakuwa umenisaidia sana sana sana. Thank you so much. Without further ado, leo niko na topic moja moto. Topic serious. We always accuse men of cheating, and we always say, sisi hatuwezi cheat, sijui what. Do you know that it's not that hard for you to cheat as a woman? Do you know that cheating, sometimes people who have cheated didn't wake up to go cheat. Sometimes one thing led to another, and adijipata amecheat bila kutaka. Na si ati alifosiwa, but things happen. And so how can we make sure that we don't get ourselves in this position? Because it's very easy. It's such a thin line. You'd think ati sasa nimeolewa, sasa niko sawa, sasa naweza relax, sasa shock on you. Do you know that the moment you've been engaged like this, that's when you become attractive to even people who didn't talk to you. Sio ndo umekuwa msupu, sio ndo umeanza kukaa nikaa umeshine, and they'll start coming. Now what do you do when that time comes? Or rather, how do you avoid those times? How do you make sure you're not found in situations that you cannot get yourself out, or in situations that you can't explain? You know, and Musema, the moment I have to explain to you why I'm here, there's a problem, you know, there's a big problem there. So what can we do, and how can we avoid these things? Okay, first and foremost, it is very important to always remember it is not, si kitu kubwa, si ngumu. Kumbuka hiyo kwa kichwa yako. It's very easy to cheat. Sometimes, okay, kuna watu wanaifanya deliberately, ameamka ameona ule chali ameamua leo tunafanya hivi. But kuna wengi sana hapa nje wenye it just happened and they didn't want it to happen, okay? Ili happen tu bahati mbaya. Okay? Now, before we start this, I want you to know this. If you have a husband, if you're married or you're engaged or uko na chali, I want you to know that no one is perfect. Let's start there. So there are things that your husband does not have, and it's fine, because guess what? Hata wewe kuna vitu hauna. And so this means that ukienda huko nje, na shetani anakuwaga mjanja sana. What he'll do, hiyo kitu yenye hazi yako ana, hiyo moja, atahakikisha the guy that he's bringing your way has that very thing. So ile kitu ndio kitata kila siku kwa hazi yako about, wewe unifanyiaje, wewe uko aje, hiyo kitu yenye unashinda kwa kitata kuhusu. He'll make sure atakuchongea kama mtu kako na hiyo. And so when it is presented to you, it's flashed on your face. You're like, where? Mimi yaki sikwadanganyi. Kitu nimeona pale, macho zangu zimeshiba. You need to be very careful with that, because now your husband has 80%. That's why you chose him. That's why you decided to get married to him. That's why you're dating him, because he has 80%. And because no one is 100%, there's a 20% that he does not have. This 20%, you'll go get it out. And guess what? Utakuwa umetupa 80%. Sasa kama kuna kutupa mbao, ndio hiyo sasa. You'll go get it from outside, and that one that you've just gotten it from outside, yeye anakutaka kwa sababu uko sawa. Umeshughulikiwa, umengarishwa, uko sawa. Anakutaka ukiwa hapo. If you decide to leave your husband, come for him, hata kutaka tena, because sasa tena burden yote ni yake. Now he only has 80% to give. Where will he get this 80% that you want? He only has 20%. So be very careful. And also, fikirieni madem, tusijiingize kwa situations zingine because of pia ufala. Tukuna ukaufala tunakuwaga nako. And also, remember, there's God in this whole equation. So when you start doing all these things, remember utajibu. And remember, maybe even you have children. Kuna wengine wako hadi na watoto, and you want to start doing such things ukiwa na watoto. So be careful. So many people are involved in this your marriage. Don't usianze ufala mapema hii. Of course,
this goes also for men. Usiseme ati sasa wewe unatuambia sisi what about men? Yes, I know also men do that. But us today we are talking about women, okay? And we said a woman is the only person who can dictate how the marriage will go. If dem leo hii aseme sitaki kuolewa, itaisha. Sayo hapo itaisha. If dem akwe proposed tunaseme no, hataolewa by force. Yeye ndiye anasema, yeye ndio kusema, yani wewe ndio uko na kifunguo. So that's why I like talking to women, because women drive it. And when you're driving the marriage, you're driving the society, you're driving the country, you're driving the world basically. We run the world for real. That's how we run it, because so many things stop at us. So many decisions stop at us. Kama hujasema sizai, hatutakuwa na watoto. There are couples who the husband wants children, the woman hataki watoto, atameza dawa mpaka Yesu arudi. Hatapata. You know, akisema no ni no. So the buck stops at you, the woman. So you decide unatakaje. Things that you can do to avoid getting yourself at 20% and throwing your 80%. One of it is stop leading men on. Madam, how is it that you're married and your dress code is yani ukisimamishwa hapa na mtu mwenye hajaolewa asimamishwe hapa, we can't tell the difference. That's where you start yani hapo ndo inaanzia kuharibikia, because now that means unaita wanaume you're attracting men, which should be the opposite. You're not supposed to be attracting them, because you already attracted the one man who you have. So ukiendelea kuattract, watakuja na utafanya kitu, because watakuwa wengi, utakuwa overwhelmed. And tumesema nini? Shetani anajua atakuchongea kama mtu kako venye unataka. Those things that you really love, that is what shetani atakuletea. So don't put yourself in that position. Don't lead men on. Don't go kwa social media uko hapo unapiga picha zako za you're behind. Why you showing us you're behind? You're married. We don't want to see that. That's your husband's. Keep it for your husband. The moment you take photos and you're showing us you're behind, you're showing us things we not want to see, or you're not supposed to be showing, your traffic unaileta side yako itakam, na ikikam utajua vile utaifanyia. Okay? So first, let's stop leading men on. Okay? Number 2, if you're working at the office, maintain professionalism. If you can, by all means, avoid being in a man's office with the doors closed. Avoid kucheka na wanaume kwa ofisi kimandazi. Everything anasema tuko unacheka. You know, men will start interpreting that as flirting. Maybe you're not even flirting, but unajifanya sijui aje. Mpaka sasa unaanza kuudhi hata wanawake wenzako. You know, avoid that, okay? Carry yourself in a professional manner. Kama uko kwa ofisi, jibebe na adabu za kiofisi. Kama unavaa kwa ofisi, usivae tena vitu tufupi sana. It's too short. You know, mpaka sasa unaanza mpaka hata mwanaume anashanga, "Ulisema uliolewa?" In his mind, that is. Hiyo conversation iko kwa kichwa yake. I have a feeling uko na kitu kingine unataka kutuambia. Unaona? Avoid dressing weirdly in the office. Avoid finding yourself in a man's office, just the two of you, and the doors are closed. You're giving shetani way. Unamuonesha, unamchekesha, na atakuchekesha back. He knows how to do it very well, okay? The third thing is, don't share pictures and quotes online. Me kwanza, this one I have a problem with, because I have them so many on my timeline. Ukienda kwa status ya mtu ameolewa, ameka status enye inadifana beliefs zake, because why would I go put a status on my post ati tunataka wenye wako na pesa siku hizi, sijui mimi mwanaume yako hivi siwezi mfanya hivi. Sasa what message are you passing? And then ukiona ni kama imechoma, ama one or two people wamekuuliza, Allah, what is happening, unatuongezea statement ya the things I post on my status are not for me per se, they are just things I post. Don't do that, because kuna chali yako kwa hiyo timeline yako anaona na anaona, so mtu mwenye ako ndani anachoma. Okay, so it's about time niingie nimuoneshe vile kunaendagwa. No. Avoid that. Don't post things on your status, on your timeline, on your IG, on your Facebook. Don't post things that are contrary to what you and who you are, because you're preaching a completely different message
to what you actually want. Kama unajua umeolewa, kama unajua unataka kuongea kuhusu marriage, wachana nayo. But don't talk about marriage in a bad way, because you're also leading watu wanakuangalia, una lead astray. Mademu wenye hawajaolewa wanashanga, watu wameolewa wanaongea hivi. Sasa sisi tumeolewa tutasema nini? Don't. Avoid that. In fact, on that note, pia avoid putting your issues on your status. Ati umekosana na bwana unatuandikia hapo machali squeezy, men are dogs, sijui men. Toka hapo. Don't do that, okay? Do not do that. If you're in the institution of marriage, ni kama tu ukifanya job mahali, ukifanya job kwa channel fulani ama kwa kampuni fulani, mtu akuja chongo hiyo kampuni, you are the first one to tetea that kampuni, because hautaki wakuchomee. Utaambia hii kampuni yetu kwa give ama church yenu ichongolewe. Utakuwa unataka kutetea hiyo church. So mbona unataka institution yuko ndani kama marriage, wewe ndio wa kwanza unaenda kuongea mbaya kuihusu? Don't do that, okay? Don't be the first one to tell people men are dogs and you live with one. Hiyo ni tabia mbaya. Your man's friends, you need to keep a good distance between you. Unaona tabia ati sijui chalia yuko alafu kuna best yake anakujaga mchana. Anakujaga mchana kwa nini na bwanako hayuko? I know of a woman, I know personally, alikuwa ana entertain chalia, best ya chalia yake. And that man eventually cheated with that woman. Because alikuwa anakuja mchana, anapikiwa, ati mpaka anaekewa maji anaenda anaoga. Why? You know, and everybody mwenye alikuwa anaishi hiyo place alikuwa anajiuliza, damn, why does this man anakuja ati every time ukienda kwa dem mtu ako hapo amekaa kwa kiti. Every time ukienda kwa mtu amekaa hapo kwa kiti. Now you see, the husband was also stupid, because I don't expect a man to accept kitu kama hiyo kwa nyumba yake. But if the husband is stupid, can the one be wise? Yeah? The wife should be wise. Don't allow such things. Unajiingiza kwa noma na utajitoa. Okay? Beware of older men with money. Mabudesco. They know you're married actually. Most of them know you're married. But because they have money, they want to lure you. Wanakuenjoy, wanakudanganya, wanakuletea tu vitu hivi. The next thing you know it, utajipata mahali ufai kukua. Be very careful with such men. In fact, mimi, in the office when I'm going to work and I have to deal with a client mwenye akona those funny things, I am very careful around them. I don't take anything from them, because akianza kukupatia do, ndio hivyo sasa. Ndio hivyo mazoea imeanzia hapo. Na ndio itaenda iende. So be very careful. Don't entertain older men with money. Hawa watakuharibia maisha, my friend. Regret. You will regret it for the rest of your life. Make sure your phone is free and you don't have to explain anything on that phone. Phones ndo zingine zimekuja kwa hii dunia kutuletea shida. Make sure your phone is free and you don't have to explain or delete anything on it. The moment you have to delete a message ndo ingia kwa nyumba. The moment you have to put 101 passwords on it, there's a problem. Anza kujievaluate, kuna shida. Because there's nothing that you should be able ati hazi yako akishika simu anaanza kushika. Anaanza na Johnny ni nani? Johnny sini. Mbona anakuambia hivi? Akufai kuwa na any time in life that unafaa explain simu yako kwa hazi yako. It should be self-explanatory. Akiona Johnny anaona Johnny. Johnny nakuletea maua sahi, nakuletea nini? It's something, conversation yako na Johnny should be self-explanatory. Kama lazima tena tuanze kuulizana, na huyu Johnny mbona anakutumia heart? Mbona anakuita my dear? Hesabu imeharibika. First of all, mbona unakubali wanaume wengine wakuite my dear? Why? I would not. Hizo ndio vitu sasa wagasi entertain. Don't call me my dear. I'm not your dear, but I have someone who calls me my dear. I can only be one person's dear. So don't allow hizo vitu ndogo hizo. Be very strict with your appearance and how people take you and how people handle you, because hiyo itakusaidia sana kwa life. The moment umeanza kumwambia usiniite dear, already hata kama kulikuwa na kitu kingine anataka kukuambia, unajua imeishia hapo, because anaona huyu anaona kujisikia, acha jisikie ukiwa kwako, usijisikie tena uharibu nyumba yako. Okay, always stay sober. Now mimi najua hii Nairobi ya leo siku hizi we have so very many women wenye wana indulge in alcohol. Hiyo ni starehe yako kwa raha zako, but I would suggest stay sober, because uko nje kwa hizo clubs, things that go on in those clubs. How is it that you're out of your house at 3 a.m. in the morning and you're not with your husband? Uko
kwenye huko kuna wanaume wameelewa kama wewe. And you know when you're drunk, you can't control things. Things just happen in their own way. So kama unaweza, jaribu sana and stay sober if you can. But if you partake, make sure in the company of your friends. One, make sure you do not stay out late. Mtu ameolewa ako pia na masaa yake ya kuingia kwa nyumba. Kuna vitu zingine unspoken, si lazima uambiwe. Si lazima uambiwe sasa juu umeolewa, sasa uko na watoto, unafukwe home by 8. Hizi BC watafanyishwa kazi na nani hizi homework kama uko nje unalewa? Unaona? So pia, you know, if you have to run that your life, run it, but make sure it does not affect the rest of your life. Because hizo pombe zimeharibu nyumba mingi sana. Okay? Be careful because when you're out late and you're high, men take advantage of you. Kuna ule mwenye hapo kazi yake tu ni kukubaia ama hata amekwekea mchele. Hizo mchele mnaekeana pia wanawake wanaekewa, wacheni zikawadanganye. It happens. Women are drugged with men who wanataka kutake advantage of women. They are drugged. So be very careful, okay? Ukiwa kwa nyumba yako utadragiwa na nani kwa nyumba yako? Kwa watoto wako unacheza na watoto wako umeingia umelala. Safe, very safe. Office dates, drinks, coffee, sijui, avoid if you can. Hizi ati sijui tupitie hapa tukunywe kahawa, kuna chali ofisi ama anawaita wawili watatu, alafu mkifika huko wawili watatu sijui hawataenda sijui umejipata wawili. If you can avoid those office dates, avoid them. They will lead you into trouble. These are just some of the things I am telling you that you might be doing unknowingly ama doing innocently, but you don't know they are a trap of the enemy who wants to lure you into doing things you're not ready to do. So be very careful. Be trustworthy. You know, be where you say you will be. Si tukitoka asubuhi niambia, nenda kwa kina Shiro, nikae na Shiro alafu nikam. But if I call you at 3, uko sijui Lang'ata. Ulifika Lang'ata saa ngapi? But you didn't tell me. So mimi najua uko kwa Shiro, uko kwa Lang'ata, uko Lang'ata kwa nani? Unaona? Tulifika kwa Shiro, alafu sijui Lang'ata sijui nini unaanza tu story uto sasa unaanza kupika hii, unapika hii, unaongeza hii. You're not trustworthy. The moment you're not trustworthy, it means, you know, unaanza kupatia hazi yako ideas. Na wewe mwenyewe pia ukikuwa uwezi hauko trustworthy, kama unaweza danganya. Unajua, let me tell you something about kudanganya. Unaanzaga moja, unaona hiyo imeenda, iko sawa. Unarusha ingine, hiyo imeenda. Before you know it, utapata unadanganya na vitu vikubwa bila kujua. So don't lie. Don't be mtu mwenye anasema kwa hapa na hayuko. Katika hazi yangu akajua niko hapa, sasa hata sijui naweza fanya. Ukishazipata umesema hivyo, toka hapo. Okay? Be careful. It is not hard to cheat. It is not hard. It's very easy. And you don't have to stand up and pun intend it ati sasa you want to do it and go do it. Sometimes it happens without your knowledge and it happens. So be very careful, women. Nimewachanua, msiseme sikuwaambia, mkijipata kwa noma, mjue vile mtajitoa. Sawa? My name is Miriam Dola and this is Sister Talk. To subscribe tafadhali. Thank you.